Start now. Ready? So good morning students. Today we came to start that is a new topic, that is trigonometric function. So you have already studied in previous classes also about the trigonometric function. Let me recall that whatever the things you have studied in the previous classes. So you know about what we mean by the trigonometry. Trigono means what? Metric means what? So trigono means it is a triangle. So which we call it as a triangle. Metric means measurement. So triangular measurement, study of the triangular measurements, so is called as a trigonometry. So detail here we have to study, that is about if suppose the angle is given, then we have to find out its sides. So for that study it is called as a trigonometric. And we have to discuss about the trigonometric functions also. So before going that, so some little that is about angles. So we have to discuss in this trigonometric function. For your, so that is the first few syllables we have, that is the angles and types of measurements of the angles. And next after that their conversions. We have that. After that we have to study about the detail about the trigonometric function. So the trigonometric function also you got the idea in the previous video class. For example, identities you came to know that how it is trigonometric functions are defined, that you came to know. So here first we will discuss about angle. In this chapter we are going to discuss about the angles. Angle. What we mean by the angle? Angle means what? So angle is nothing but the amount of rotation from an initial ray to reaches the terminal ray. So suppose we have an initial ray. Let me consider that is the OA is the initial ray, and we rotate this OA, fixing O as fixed point, and we start rotating this A like this. So then we get that is the, it reaches to the another end point which we call it as a terminal ray. So for this original line is called as an initial ray. Initial ray or initial side terminal side or terminal ray. And what about this? It is called as a vertex of the angle. Vertex of the angle. Then OA is called as the initial ray and OB is called as a terminal. So how much it is rotated from initial to the terminal, angle, and this angle is indicated by the theta. Angle indicate theta. So as we know that if you are measuring something, it is a measurement. So we have already known if we measure, that is. So suppose we have 2 points. So from A to B. So this is called as a distance or length. We call distance can be measured in a different ways. So that we can measure, that is units length. So units for measuring the distance are kilometer, meter, centimeter, feet. So on these are the units we are using to measure the distance. Similarly, here also we have that is the units. Angle andre the amount of rotation from initial ray to the terminal ray. So the space of what? Angle. So ಇಲ್ಲಿ rotate ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು amount rotate ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವಿ ನಾವು angle ಅಂತ. So ಅದೇ distance move ಮಾಡಿದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ from one point to another point move ಮಾಡಿದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ straight direction ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವಿ distance. ಅದನ್ನ rotation ಮಾಡಿದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತೇವಿ angle. So that is the different way of measuring that. Rotation ಇದ್ದಾಗ angle ಬರ್ತೈತ್ರಿ, movement ಇದ್ದಾಗ straight direction ಅಲ್ಲಿ move ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ distance. ಹೆಂಗ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಹಂಗ ಇದಕ್ಕೂ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ mainly for our syllabus we have 2 units to measure, that is an angle. One is called as a degree measure and another one is called as a radian measure.
ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತೀವ್ರಿ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್. ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೊ ದಿಸ್ is a degree measure means 1/6th part of complete rotation. So ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ರೇ that is OA started. So that is OA started and it start rotating and once again it comes, it will rotates like this and once again it reaches to its original position. So both coincide that the amount is traced. So it completed one rotation means one revolution is over. One revolution it is over. So this one revolution is divided into 360 equal parts. One complete rotation is divided into how many parts? 360 parts. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? 360 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? 1 degree. That is equal to 1 degree. If you divide that is a 360 equal parts of a one complete rotation. ಒಂದು complete rotation ಅನ್ನ 360 equal parts ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 degree. That is 1/360th part of the complete rotation or revolution. So it's called as an 1 degree. ಈ 1 degree ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, so again it is divided into 60 equal parts. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 60 equal parts ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 1 2 ಹಿಂಗ 60 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು 1 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ 1 ಡಿಗ್ರಿನ ಮತ್ತೆ 60 equal parts ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಿನಿಟ್. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ? ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ 1 ಮಿನಿಟ್ ಮತ್ತೆ 60 equal parts ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a 1 second. 1 second. So 1 degree ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೇವ್ರಿ? 1 degree, 1 minute, 1 second. These are the notations we are using to represent, that is a degree, minute, seconds. Degree, minute and second. So ಇದು ಟೋಟಲ್ ಏನಂತೇವ್ರಿ ನಾವು? ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ an angle. Totally we call it as a degree measure. That is a system which we are using to unit which we are using to measure an angle in a degree. That is degree, minute and seconds. ನೋಡಿ, 1 degree is the 1/360th part of one complete rotation. So ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋಟೇಷನ್ ಅನ್ನ 360 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆಜರ್ ಏನೈತಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ 1 ಡಿಗ್ರಿನ ಮತ್ತೆ 60 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದೇವಿ? 1 ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಮತ್ತೆ 60 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಇಸ್ 1 degree is equal to ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ರೀ? 60 minute ರೀ. 1 degree is equal to 60 minute and 1 minute is equal to 60 seconds. 1 minute is equal to 60 seconds. Then 1 minute is equal to how many degree that we have? So what we have to do? We have to divide by 60. So 1 minute is equal to 1/60. 1/60th degree. Next, 1 second is equal to how many minutes? So that is 1/60th second. 1 minute is equal to 1/60. So 1 minute is equal to 1/60th second. So next, 1 second is equal to how many degree? 1 second is equal to how many degree? 1 second is equal to 1 second is equal to 1 by, no, it is 60. 1 second is equal to 1 second is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ?
So 1 minute ಅಂದ್ರೆ 1 by 60. 1 degree ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತಿ 60. ನಿಮಗ 1 minute is equal to 1 by 60 degree ಐತಿ. ಆಗ 1 second ಅಂದ್ರೆ 1 second 1 second. So this is 1 second is equal to 1 by 60 minutes. 1 second is equal to 1 by 60 second minute. That is 1 by 60 second. Why? Because 1 minute is equal to 60 second means 1 second is equal to 1 by 60. Now 1 second is equal to how many degree? That we have to multiply this. 1 by 60 into 60, that we will get, that is 60 into 60, that is 3000 degree. 1 by 3600 degree. So 1 second ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ? 1 by 3600 degree. So this is a unit conversion. As we know that is 1 meter is equal to 3.3 feet. Like this, that is a unit conversion of that is minutes, degree, seconds. So like this. So here it is clear. So degree measure means it is an angle. It is an angle that one complete rotation is divided into 60 equal parts, and each part is called as a 1 degree, and this 1 degree is again divided into the 60 equal parts. So one part is equal to how many degree? 1 minute, and then again this 1 minute is divided into 60 equal part. That one part is called as a 1 second. So ಏನ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಏನೈತ್ರಿ? ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋಟೇಷನ್ ನ 360 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ? 1 ಡಿಗ್ರಿನ ಅಗೇನ್ 60 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ. ಆ 1 ಪಾರ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮಿನಿಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 60 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So that is called as a 1 second. So here how to represent them we came to know. So this is about the angle degree. Next we come to that is the another measure which we have to discuss. Innondu measure yavu? So another measure, so use another unit we are using to measure an angle is that radian measure. That is radian measure. Radian measure. So ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್. ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ ಮತ್ತೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯನ್. ಇವು ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಅದಾವ ಸಿಲೆಬಸ್. So next here we will divide what we mean by the radian. Radian means what? Radian is an amount of angle subtended by an arc at the center of the circle whose arc length is equal to its radius. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಐತಿ, ಆರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಐತಿ. So let me discuss arc ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? What we mean by the arc? Arc is nothing but a piece of the circle. A piece of the circle. So let me consider a circle whose center is at the origin. ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದರ ಸೆಂಟರ್ ಏನೈತ್ರಿ? origin ದಾಗ ಐತ್ರಿ. So and we consider arc AB, A and this is the B. AB is an arc. This is a piece of the circle or not? AB is an arc which makes an angle at the. ಇದು arc move ಆಗತೈತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತೈತಿ. So ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ? So it makes an angle. So when it makes an 1 radian means if the radius of the circle is equal to arc length. ಈ length ಮತ್ತು ಈ radius of the circle ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಆಂಗಲ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವ್ರಿ? 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 1 ರೇಡಿಯನ್. ನೋಡ್ರಿ 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಆಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಆರ್ಕ್. ಈ ಆರ್ಕ್ ಲಿಂದ
ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗ ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೈತಲ್ರಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ರೇಡಿಯನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್. 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅಂತೀವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುವ. ಇವು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುವಂತ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ರೇಡಿಯನ್. ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಆಂಗಲ್. 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಂಗಲ್ subtended by an arc at the center of the circle whose arc length, ಈ ಲೆಂತ್ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನಂತೇವಿ? 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 1 ರೇಡಿಯನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಯಾವಾಗ 1 ರೇಡಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತ್ರಿ? 1 ರೇಡಿಯನ್. So here we got that is a two system of measuring, that is an angle. So two system of units which we are used to measure an angle. One is degree measure and another one is radian measure. So now we have to discuss about that is whether we have any relation between these degree measure and radian measure. As we know that is meter to centimeter, centimeter to kilometer, so meter to feet. Like this we have already know that. Similarly here also we have to came to know that degree to radian. Degree litre radian measure, radian litre degree measure. So relation ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇದು. So we can get the relation between the degree measure and the radian measure. Let me see that is the relation between. The next point which we have to study, that is the relation between the degree measure and the radian measure. Radian measure and the radian measure. Radian measure and the radian measure. So here relation between the degree measure and the radian measure. So ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ರಿಲೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಎದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದಾವ್ರಿ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟೇವ್ರಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. So that is in your 10th class. So that what is that relation means? The arcs are proportional to their corresponding angles subtended by them at the center of the circle. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕ್ ಏನ್ ಅದಾವಲ್ರಿ ಅವು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ. So suppose if we have two arcs, then we get the two angles formed by them at the center of the circle or not? It means that arcs are proportional. Means length of arcs are proportional to their corresponding angle subtended by them at the center. Using that concept, we are bringing the relation between the degree and radian measure. For that we consider a circle. One circle consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ radius ಏನಂತೀವಿ? r. Let me consider a circle of radius r. ಅದರ radius ಎಷ್ಟೈತಿ? r only. And arc length, ಒಂದು arc length, ಅದರ arc length ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ba, that is ab is an arc. ಅದರ length ಎಷ್ಟೈತಿ? r ಐತಿ. ಈ radius length arc length ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದು angle ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? Already we know that is it makes a 1 radian. ಅದು ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ? 1 radian ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we consider another arc, that is the AC. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಆರ್ಕ್ ಬೇಕ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ದಿ ಟೂ ಆರ್ಕ್.
I take another arc that is AC. What is the length of the arc AC? The arc AC ಏನೈತಿ 1/4 part of the circumference. 1/4 ಇದು 4 ಪೀಸ್ ನೋಡಲ್ಲ 1/4 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 4ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಭಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ ಆರ್ಕ್ AC ಆಗಿದೆ. So 1/4 of the circumference means circumference the parameter ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ that is 2 pi r 2 pi 2 ones are 2 twos are so that is equal to pi r divided by 2 pi r divided by 2 pi r divided ಅಂದ್ರೆ ಇದರದ ಲೆಂತ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಈ ಆಂಗಲ್ ಬೇಕಿದೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ that is a right angle. Right angle ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತೈತ್ರಿ we have already we don't know the radian but we know the degree 90 degree ಇರ್ತೈತಿ. So that is 90 degree. So using this concept so we have to give the relation between radian and degree. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ನಿಮಗ ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 3.3 ಫೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದೇ 6 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎರಡು ಕಡೆ 6 ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ 6 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಅದನ್ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಯೂನಿಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ಯೂನಿಟ್. 6 into 1 6 meter, 6 3s are 18, 1 carry, 6 3s are 18, 18 plus 19 ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 19.8 feet ಆಗುತ್ತೆ. 19.8 6 meter is equal to 19.8 feet. 19.8 feet ಆಗುತ್ತೆ. This is a way of conversion. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. 6 ಮೀಟರ್ 6 into 1 ಮೀಟರ್ ನು ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. 6 into 1 ಅಂದ್ರೆ 6 ಮೀಟರ್ is equal to 90. ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ? ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಸಂಬಂಧ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಕ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ an arc AB divided by length of an arc AC is equal to you arc length edike proportional irtavri that corresponding angle idur corresponding angle ಐತ್ರಿ 1 radian idur corresponding angle ಏನೈತ್ರಿ 90 degree that very well 90 degree. So what is the length of arc AB? That is r divided by what is the length of arc AC? AC the arc length ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? pi by 2 r is equal to 1 radian divided by 90 degree. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಮ್ಯಾಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 by pi is equal to 1 radian divided by 90. ಈ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ್ರಿ 2 by pi into 90 degree is equal to 1 radian. ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ 6 ಅನ್ನೋದನ್ನ 1 ಮೀಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ 6 into 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 2 by pi ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ into 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 2 into 90 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 1 radian is equal to 2 into 9 2 9s are 180 divided by pi degree. ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ? 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ರೀ. 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ
180 divided by pi degree. So ನಿಮಗೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. 1 ರೇಡಿಯನ್ is equal to 180 divided by pi into 1 degree into 1 degree. So let me bring this on this side. 1 degree is equal to pi by 180 into 1 radian. Pi by 180 into 1 radian ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 degree is equal to pi by 180 radian. 180 radian. So here we got the two relation between degree measure and the radian measure by using this property which we have studied in a previous classes. Previous class naga study ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ 1 radian ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? that is 180 divided by pi degree. 1 degree ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? pi by 180 radian. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ x ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು, ಅದು ರೇಡಿಯನ್ ದೊಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ x ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ x ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. x ಡಿಗ್ರಿ is equal to x into pi divided by 180 degree radian. This is the formula for finding that is x degree to be ಅಂದ್ರೆ 1 ಗೊತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 6 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ 6 ಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. x ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ. x degree into x. next x radian is equal to ನಮಗೆ 1 radian ಗೊತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ x radian is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 180 divided by pi into x. x ಎರಡು ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಂದೆ ಆ ಕಡೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ by x. so that is the degree. So these are the two conversion between the radian to degree to radian. ಈ ಸದ್ದ ನಾವು ಏನು ನೋಡೋದ್ರಿ? 1 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ರೇಡಿಯನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ರೇಡಿಯನ್ is equal to x ಅಂದ್ರೆ 1 ರೇಡಿಯನ್ 180 divided by pi degree degree. So 180 divided by pi value ಗೊತ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. pi value ಏನು? 3.142. So ಈ 180 ನ 3.142 ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 57 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಇದರ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 57 ಡಿಗ್ರಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮ್ಯಾಗ 36 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 16 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರನ್ಯಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ರಿ 16 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಿನಿಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್. ಸೊ 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 57 ಡಿಗ್ರಿ 16 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರನ್ಯಾಗ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದ್ರಿ 57 ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 1432 ಬಂದ್ರೆ ನಾವು pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅದು 57 ಫಿಕ್ಸ್. 57 ಡಿಗ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 16 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದ್ರಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೋತ್ರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಕೌಂಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ 57 ಡಿಗ್ರಿ 16 ಮಿನಿಟ್ಸ್. 57 ಡಿಗ್ರಿ 16 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಿ? 1 ರೇಡಿಯನ್. 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 57 degree 16 minutes. So if you divide 180 divided by 3.142 you will get that is. So divide ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು you are very familiar with how to find out the division of the two number. So next here we come to that is ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ 180 divided by 3.142. ನೋಡಿ
So division ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ. So we know you are well known how to divide the number. 3.142 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 3142 into 5 5 2s are 10 1 carry 5 4s are 5 4 20 21 2 carry 5 ಒಂದೇ 5 5 2 7 5 3 15 ಸೊ 15 ಎಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ 1 2 3 ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೌದು 3 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 15 so we'll take directly that is 57 into 57 3.142 into 57 ಹೌದ್ರಿ 7 ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು 7 2s are 40 1 carry 7 4s are 28 29 1 2 carry 7 1s are 7 plus 2 9 7 3s are 21 so leave that decimal plus 5 2s are 10 1 carry 5 4s are 5 4s are 20 21 2 carry 5 1s are 5 plus 2 7 5 3s are 15 5 3s are 15 so that is 4 9 that is 10 so 8 9 5 plus 2 7 1 7 so what we got here after 3 points that is 179.094 we got so that is 0.000 so we have to subtract this so yes really 6 1 carry 10 0 I so we carry 9 10 9 carry 10 9 so in 10 so carry down that is 0.96 0 point so that is 57 17 179.096 so if you multiply yesterday really 0.906 idana so it is a decimal so it is converted into the remainder so math word divide ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ so we have to take that is 900 so 906 into something if you divide it perfectly so leave that decimal so you get that is ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 906 so that is 906 if you multiply by the 3s are this so we'll get 300 so 3s are 3.142 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ 3.142 so that is equal to into divided by 3 2s are 6 3 4s are 12 3 1s are 3 plus 1 4 3 3s are 9 so 9426 we got that so 9426 means so after 3 9 point here is what we have taken point so you will see that so 9.426 we got 426 so again we get that is the decimal continue so like this we get that is the 5.57 point so that whatever the decimal we got that is again we have to divide it by 60 it will convert it into the minutes so there we are getting that is 57 degree 60 minutes like this we have to divide so okay we'll continue remaining things so here we cleared that is the relation between the degree and radian so we'll discuss detailedly in the next class I will give the notes regarding this in the next class if we have a calculator better it will become very easy for us